Bienvenue dans ces reportages sur la diversité animale qui peuple notre planète. Des tigres majestueux petits lapins en passant par les serres grossiers et les oursins câlins, nous allons explorer les différents créatures fascinantes qui partagent notre monde. Commençons par les félins, qui sont parmi les plus charismatiques et les plus redoutables prédateurs de la nature. Les tigres, en particulier, sont des animaux impressionnants avec leur pelage rayé, leur puissance musculaire et leur agilité. Mais saviez-vous que les tigresses sont également des mères très attentionnées? Elles élèvent leur petite pendant d'heure en leur apprenant à chasser et à se débrouiller seules dans la jungle. Pendant ces temps, les petits lapins, sont de petites boules de peau mignonnes et fragiles. Ils sont souvent la proie des prédateurs, notamment des chiens sauvages et des serpents. Ces derniers, en particulier, sont redoutables avec leurs morceaux venimeux qui peuvent être mortels pour les animaux les plus petits. Les cerfs, quant à eux, sont des animaux grossiers qui se déplacent en petits groupes dans les bois et les prairies. Les mâles ont de grandes bois qui leur servent à défendre leur territoire et à impressionner les femelles lors de la saison des amours. En parlant de saison des amours, les oursins sont également très attachants avec leur pelage doux et leur comportement joueur. Les chiens sauvages, en revanche, sont des animaux plus féroces et solitaires qui chassent en moite et peuvent être dangereux pour les humains s'ils se sentent menacés. Enfin, nous ne pouvons pas oublier les insectes qui constituent la majeure partie de la vie animale sur Terre. Les fourmis, par exemple, sont des créatures incroyablement organisées qui travaillent en communauté pour construire des nids et trouver de la nourriture. Les serpents et les scorpions, en revanche, sont des animaux que l'on préfère souvent éviter, mais qui jouent également un rôle important dans l'écosystème. En somme, notre planète regorge d'animaux fascinants et diversifiés, qui ont tout leur place dans l'équilibre naturel de notre monde. Les oiseaux, avec leurs plumes colorées, remplissant l'air de chants mélodieux, du majestueux aigle au petit moineau, ils égayent nos vies de leurs doux trills joyeux. Les dauphins, quant à eux, dans les profondeurs marines, sont des nageurs agiles et curieux, leur intelligence est un les humains, et leur grâce sous l'eau est un spectacle merveilleux. Enfin, les singes, avec leur esprit malicieux, sont des acrobates de la forêt tropicale, leurs bonds et leurs cris remplissant de villes cieux, et leur intelligence n'a rien de banal. Que ce soit sur terre, dans les airs ou sous l'eau, la diversité animale est un trésor à préserver, et chaque créature, grande ou petite, a son rôle, dans la beauté et l'équilibre de notre monde à protéger. Dans le désert aride, où le soleil brûle la peau, vivent des animaux adaptés à la chaleur et la soif, le dromadaire, avec sa bosse, et l'araouaille du plateau, il peut parcourir des kilomètres sans boire une goutte d'eau. Le fennec, petit renard du sable, est aussi de la partie, avec ses grandes oreilles, il entend les proies à des kilomètres, et ses potes velus, l'aident à courir dans la nuit, pour chasser les insectes et autres petits mammifères. Le lézard, quant à lui, est un maître de l'adaptation, sa peau écailleuse le protège du soleil brûlant, et ses potes fines lui permettent de se faufiler entre les rochers, pour trouver de la nourriture ou de l'eau de temps en temps. Enfin, le scorpion, avec sa queue venimeuse, est un redoutable prédateur dans le sable chaud, mais il peut également être la proie d'autres animaux, comme le hibou grand-duc, qui le capture sans un brute. Les animaux du désert sont souvent discrets et étonnants, leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes est fascinante, et leur rôle dans l'écosystème est crucial et important, dans un environnement qui peut sembler inhospitalier pour les vivants. Bien sûr, voici un couplet pour sensibiliser à la disparition des animaux.
Nos amis les animaux, aux formes et aux couleurs variées, sont malheureusement menacés par notre société. La destruction de leur habitat et la chasse non régulée met en danger leur existence, portant si précieux et respectés. Les éléphants majestueux, aux défenses imposantes, sont victimes du braconnage pour l'ivoire, si convoite, les lions et les tigresses, rois de la jungle puissants, sont chassés pour le plaisir ou la médecine traditionnelle, sans pitié. Les rhinocéros, les girafes et les gorilles, sont également en danger d'extinction imminente, leur disparition serait une perte irréparable et terrible, pour l'écosystème, mais aussi pour notre culture et notre patrimoine. Il est temps de protéger ces animaux en danger, de prendre des mesures concrètes pour leur sauvegarde, en préservant leur habitat naturel et en régulant la chasse, nous pourrons garantir leur survie et leur avenir, dans un monde plus sage.